Hello, everyone. Welcome to this lesson. This is the first lesson, and you will have two translators. Go ahead. Do you want me to translate now? Please, yeah. Sorry. Do you want me to start Ага. over? Так. Всім доброго дня. Ми сьогодні починаємо заняття. Сьогодні у нас перший урок, і для перекладу залучено 2 перекладача. Okay. My name is Bradley, and this is Mary. Бредлі і Мері. Thank you. Okay. First, I would like to talk to you a bit about the world of English and English, how we measure your levels. Спочатку я б хотіла поговорити про світ англійської мови і про те, як нам зрозуміти ваш рівень англійської. Okay. Many years ago, you might have picked up an English book that looks like this. There we go. And you'll see a level like pre-intermediate, intermediate, beginner, advanced, something like this. Якщо ми візьмемо підручник англійської мови, то ми передусім побачимо, що це підручник певного рівня. Як, наприклад, той підручник, який наразі демонструє Бредлі, це підручник англійської мови рівні pre-intermediate. Every publisher had their own definition of these levels. У різних підручників є своє визначення рівня. Okay. Some years ago, the European Union invented the CEFR levels, Common European Framework Reference. Європейський Союз впровадив систему визначення рівнів, які наразі демонструються на екрані. Okay. Every European language has these levels. I could be a A1 speaker of Ukrainian maybe if I tried hard enough. Кожна європейська країна визначає рівень англійської мови. Так, наприклад, можна розмовляти українською мовою на рівні А1. Це початковий рівень, я прокоментую. Because England is the English-speaking country in the European Union, Cambridge is the company that deals with English testing in England for English. Англія – це країна, рідна мова якої англійська, тому Кембридж запровадив свою систему екзаменів, тестів англійської мови. Okay. I say England, I also mean Ireland, Wales, Scotland, all of it, yeah? Так. Okay. Коли ми говоримо про Англію, так, ми маємо на увазі також Шотландію, Ірландію, Wales. Yeah. So if these testing levels come up at very inconvenient times, immigration, going to university, and also professional certification. На жаль, людям потрібно здавати екзамени дуже часто у важкі часи, коли треба вступити до університету або під час еміграції. Okay. I'm looking at these exams and I can see that A level is basic and these are exams for young children. If you can produce a sentence with a subject, verb, and object, you probably are past this level. Перший рівень тестування – це тестування на елементарному рівні. Якщо ви можете перекласти дуже просте речення з підметом, присудком та додатком, то можемо вважати, що ви розмовляєте мовою на базовому рівні. Okay. B1 is a high school, a strong high school level. Як правило, учні, які навчаються у середній школі, володіють мовою на рівні B1. B2 is a more difficult level, and this is the level that is required. Let's say B1 is maybe immigration. B2 is maybe entering university or a professional job. Як правило, рівень B1 – це рівень, на якому людина володіє мовою, коли навчається у школі. Рівень B2 є достатнім для вступу до університету або для імміграції.
Okay. Level C, C1 and C2, these are fluency. А якщо ви володієте мовою на рівні C1 або C2, то ви вже впевнений користувач мовою. Okay, this is a native speaker level. Ну так, рівень вже користувача такого впевненого. Okay. So we can see that some exams, these, for example, they only test one level. So the first, Cambridge First exam only tests B2 level. Наразі картинка, що демонструє рівні тестування, тобто перша та друга зліва, то це рівні цього початкового рівня. You will pass at this level or fail at this level. Так, цей рівень можна пройти або ні. Okay. Most exams involve multiple sections. So, speaking, comprehension, writing. Як правило, в цьому екзамені на цьому рівні перевіряються 3 компетентності: це говоріння, письмо та читання. It's very rare for people who to have the same level in all 3. Very rare. Дуже рідко буває так, щоб людина володіла мовою однаково і в читанні, і в говорінні, і в аудіюванні. English is not written the way that it is spoken. English spelling is crazy. Написання в англійській мові дуже складне. So to properly learn English, you will need to see how it is written. Щоб вивчати англійську мову, по-перше, треба осягнути письмову мову, тобто бачити, як на англійській мові пишуться слова, речення, тексти і таке інше. Okay. I do not write in English and read in English because I speak English. Я не пишу, не читаю англійською, бо я англійською розмовляю. I write in English and read in English because my mother or father read many books and showed me the words with their finger, how they were spelled, and so I memorized the spelling for every word. It's incredibly inconvenient. Людина може писати англійською мовою, читати англійською мовою, якщо її навчають цьому батьки, тобто вони показують йому, як слово пишеться або як воно читається. Okay. We can see here that these other exams, the IELTS being the most famous, this tests all levels, but your result will still give me a band score of B2, B1. The result is the same, yeah? It tests all levels, but the result for me is the same. Наразі Бредлі демонструє ще дві колонки, таку синю і красну, червону, перепрошую. Це вже екзамени іншого рівня. IELTS є, мабуть, найбільш відомим. У цьому екзамені також перевіряються усі рівні мови. Okay. And we can see here these professional exams, financial English and legal English, they start at a university level, yeah? Всередині діаграми можна побачити ще 2 екзамени. Це екзамени, що перевіряють юридичну англійську та фінансову англійську. Як правило, цей рівень потрібен для людини, якщо вона вступає до університету. Okay. Lucky for us, British Council has created this inventory. So the inventory tells me exactly what you need to produce at every level. British Council зробив такий список, який демонструє, який рівень англійської потрібен для якої мети. Hold on. So, for example, at level A1, I can see that you need to be able to understand directions, greetings. До прикладу, на рівні А1, тобто на базовому рівні, людина має розуміти, до прикладу, як пояснити людині дорогу.
At A2, I can see that you need to be able to describe people and places and things. Describing. Ну, до прикладу, для рівня А1 людина має вміти описати чиюсь зовнішність. At B1, I can see that you need to be able to check understanding, describe experiences, express opinions. Для рівня B1, до прикладу, людина має вміти розповісти про свій досвід, до прикладу. Okay, I can see that you need to be able to start and end a conversation. Або розпочати та закінчити розмову. You need to be able to interrupt and change topic. На цьому рівні людина має вже розуміти, як її перервати бесіду, до прикладу. Okay, and here as a teacher, I can see all of the grammar you need to be able to produce. Також тут дається список усіх граматичних тем, які треба вивчити. After many years of teaching English, this is now the way I hear English speakers, including my husband, who is native British. Я навчаю англійській мові вже багато років, і я розумію, що так має розмовляти людина англійською мовою, так, до прикладу, розмовляє мій чоловік. Oh, you're giving me a greeting, A1. Oh, you're using a conditional, B2. Тобто ти мене привітав, тобто я розумію, що ти володієш мовою на базовому рівні А1. Bradley, can you repeat the second part of the sentence, please? Okay, oh For yes, B2. you're using a conditional, B2. Якщо ти у розмові використовуєш Ooh, expressing shades of opinion and certainty, C1. Якщо ти під час розмови викладаєш власну думку, то я розумію, що ти володієш мовою на рівні B2. So a good teacher will expect you to produce what is in the inventory. Гарний вчитель сподівається, що для свого рівня ти продемонструєш те, що зазначено у цьому списку Британської ради. The rest of the inventory is very interesting, and I can see here it's divided by the levels again, yeah? Так, і увесь список поділений на рівні. Okay. The question I get a lot is, how many hours do I need to improve one level? Дуже часто ставлять питання, скільки часу потрібно для того, щоб підвищити власний рівень. The answer to this question is 30 to 50 hours of study. Моя відповідь від 30 до 50 годин. Study can mean watching a movie with subtitles or speaking with an English speaker or doing grammar exercises. You just need some kind of interaction with the language. Вивчення англійської мови може включати в себе як фільми з субтитрами, говоріння з носіями англійської мови, виконання граматичних вправ тощо. The goal of these lessons is to give you a grammar framework so that you can learn as quickly as possible. Мета цих уроків – це вивчення граматики, в першу чергу. Okay. So, if we go back to these books, this intermediate or beginner book, normally if I look at the back, it will say a European Union level. I happen to know this is B1. Якщо ми повернемося до цієї книги, знову ж таки, то ми побачимо, що на неї зазначено, що це європейський рівень. And here I can see again the grammar, as a teacher, the grammar that I need to be teaching. Тут буде вказівка на ті граматичні теми, які в межах цього рівня ми маємо вивчити. Okay. Fine. What did I want to say? Hold on.
Okay. So I had a dream to put all of the English language on one sheet of paper. У Бредлі була мрія вмістити всю граматику англійською мовою на один аркуш. Okay. There will be all of these resources will be in a folder that I will give you the link to. Всі ресурси я розміщу в одному лінку, в Okay. одному посиланні. You will learn later that in English we can only do 3 things. Пізніше ви дізнаєтеся, що в англійській мові можна робити лише 3 речі. Okay. We can describe things. Ми можемо описувати речі, We can talk about action. ми можемо говорити про дії, And we can talk about conditional things. і ми можемо говорити про умови. Okay. I am looking now at the table for action, talking about action. Так, зараз я вам демонструю таблицю, де описано, як говорити про дії. Here we have our 12 forms of English. Так, тут зазначені 12 часових форм англійської мови. The bottom is cut off a bit. Sorry. Так, нижню частину зараз не можна побачити, але вона там є. Okay. Here we have simple. Simple form, past, present, and future. Так, тут ми бачимо теперішній час, минулий час у формі simple. Це простий аспект. Here we have continuous or progressive. It's the same thing. Past, present, and future. Для минулого часу прогресивна форма, тобто яка за допомогою якої ми говоримо про те, що дія подовжена. This is perfect form, past, present, and future. Перфектна форма у минулому, майбутньому та теперішньому часі. Perfect form is difficult for most people. It describes a period of time. Перфектна форма дуже важка форма для багатьох людей. So in most languages, you have to add words like for 10 years. In English, we can do this just with the grammar. У багатьох мовах треба додавати, скільки дія триває, наприклад, на протязі 10 років. В англійській мові все це можна робити за допомогою граматичної форми. Okay. Progressive and perfect got married and had a child, and it's perfect continuous, perfect progressive. We're not going to think about that now. Так, про такі важкі форми перфекта і перфекта прогресивного, тобто подовженої дії, ми зараз говорити не будемо. Okay. What else did I want to say? Mary and I will do a pretend exam in a moment. Ми зараз спробуємо такий екзамен провести. Okay. So notice before we start that in every box we have an affirmation, a question, and a negative sentence. У багатьох книжках є інформація про те, як просто презентувати інформацію, поставити питання та зробити негативну форму речення. Note that the word order changes for a question. У питальних реченнях в англійській мові треба змінювати порядок слів у реченні. In most of these boxes, we have an auxiliary verb and a verb that gives us meaning. So here's an auxiliary verb, and here's a verb that gives us meaning. Mostly in English, we need 2 verbs.
В англійській мові є дієслово, його немає в українській мові. Називається це дієслово допоміжне дієслово. Воно не має ніякого значення, але ми зачастую в англійській мові його використовуємо для того, щоб зробити питальне або негативне речення. Okay. So, Mary, I'm going to ask you some questions. Is that okay in English? Yes. Okay. Can you tell everyone that as I listen to you, I'm going to move my mouse to the box that you're using? So, go ahead. Зараз Бредлі поставить мені декілька запитань, і вона буде передвигати курсор миші у відповідну коробочку в цій таблиці. Okay. So I will ask you a question. Please give it in English and then give the translation, please. Окей. Зараз Бредлі поставить мені запитання, я його перекладу. Okay. Welcome, Mary, to this not real exam of English. Мері, вітаємо тебе на цьому екзамені. Okay. Can you tell me a time when you went on vacation and something didn't work out? Чи можеш ти мені розповісти про випадок, коли ти поїхала у відпустку і щось пішло не так? Okay, go ahead. Oh, you want me to answer the question now? Yes, please. Yeah. My last vacation when something went wrong. Well, probably I have to think something up because fortunately I don't remember such Oh, no. I can vacations. ask you a new question if you'd like. I can ask you a new question. Yeah. Okay, ask me a new question, please. Okay. Can you remember a toy that you received as a child that you liked very much? Or gift. Let's say gift. Your favorite gift when you were a child. Shall I translate the question first? Yes, sure, yeah. Бредлі хоче, щоб я розповіла їй про випадок, коли мені у дитинстві подарували іграшку, і вона мені дуже сподобалася, я її запам'ятала на все життя. Shall I talk about the toy? Yeah, please. I was born in the Soviet Union, so unfortunately I didn't have a lot of toys. And I do remember that I actually had one toy I can remember now. It was a big German doll, and it looked like a real baby. I remember that I played with it a lot, and I made clothes for it, I fed it, I went for walks with it. And well, probably this is the most memorable toy that I have ever received. Fine. So you can translate this. You translate your answer maybe briefly, like, yeah? Okay. Мабуть, така іграшка, яку я запам'ятала на все життя, оскільки я народилася у Радянському Союзі, в дитинстві в мене не було багато іграшок, і, мабуть, така, яку я пам'ятаю навіть зараз, це був великий німецький пупс, якого я і годувала, і на прогулянки з ним ходила, робила для неї речі і таке інше. Okay. I have listened to Mary produce present and past simple. Моя промова про іграшку була у теперішньому та минулому часі. I note that her vocabulary is very good. В мене дуже гарний запас слів. And that especially her irregular verbs are correct. І неправильні дієслова я використовувала правильно. I note that advanced speakers use multiple clauses, so multiple thoughts within a sentence, like a comma, yeah? І Бредлі помітила, що люди, які впевнено володіють англійською мовою, вони, як правило, використовують складні речення.
Advanced speakers sometimes move down here, but I don't have a problem with this. I can continue to torture Mary. Like, well, sorry, we should not say that. I'm going to continue to bother Mary until she produces the grammar that I would like. Бредлі продовжить мене використовувати, доки вона не почує ті граматичні форми, які вона хоче почути. Okay. Go ahead. Next question, yeah. Okay. Mary, have you given any similar gifts to your children or family members? Have you given any gifts like this to your family? Зараз я вам розповім, чи я коли-небудь дарувала подібні іграшки членам своєї родини. Shall I start? Yes, please, yeah. Okay. Can I use future? You can use any form you want. Well, because I wanted to tell you about a gift I'm planning to give. Perfect. In the nearest future. Though under the circumstances, I don't know whether it will be possible, but I hope that it will be possible. Fair enough. My husband is a musician. Yeah. And well, unfortunately, about 15 years ago, he changed his career. But he used to be a musician, but nowadays music is his hobby. We have two musical instruments at home. That's an accordion and the guitar. Okay. But he's dreaming about a saxophone. Okay. This is something I'm going to give him for his 45th birthday, which is in a month. Okay. Happy birthday. It's just in a month. Okay. Have you learned how to play an instrument? No. Okay. I think that I have two left hands for that. Okay, fine. Yeah, fine. Okay. Do you want to explain briefly your response? Так, я розповіла Бредлі про те, що мій чоловік грає на двох музикальних інструментів, які ми наразі маємо вдома. Це акордеон та гітара, але він мріє про саксофон, який я маю намір йому подарувати на наступний день народження. Okay. Third question. Always, I can continue. Okay. No. So when we read English books, it's all about fun things like cakes and Elvis and the Beatles and going to Brighton. Коли ми читаємо англійські книжки, це, як правило, про щось приємне, про Beatles, про відпустку і таке інше. But these exams, normally you find and in real life, to be fair, in the exam and in real life, they tend to ask questions about things you will have an answer to. Але під час екзамену та й у нашому повсякденному житті нам треба відповідати зовсім на інші питання. Like gifts. You must have a gift that you received at some time. До прикладу, подарунки, які ви отримували. Or cooking. This is another classic example. Або ще один класичний приклад – це приготування їжі. I might ask you about a dish that you did not like as a child. До прикладу, під час екзамену вам доведеться розповісти про блюдо, яке ви не любили в дитинстві. Given enough time, a native English speaker would produce most of these forms. Людина, для якої англійська мова рідна мова, як правило, під час відповіді на це запитання буде використовувати усі граматичні форми. I note that Mary has used idiom and has used the future. До прикладу, я використала ідіому або фразеологічну одиницю та майбутній час. Eventually, at the end of this series of questions, I will ask a conditional. Як правило, під час екзамену, наприкінці екзамену,
буде нагода використати умовне речення. Conditionals are impossible to avoid. Без умовних речень не можна говорити англійською. We use them for negotiations, promises. Go ahead. Як правило, ми використовуємо умовні речення для переговорів, наприклад. Requests and also threats. Ми також їх використовуємо для погроз. Okay. To make a conditional, we reuse these forms. Для того, щоб створити умовне речення, як правило, потрібні усі граматичні форми, про які ми сьогодні говоримо. So, I am very focused that we understand the basics because it helps later. Зараз дуже важливо зрозуміти базу англійської граматики для того, щоб вивчати її у майбутньому. As we end these, I will continue on with grammar courses that are intended to help you as you progress. Yeah, go ahead. Коли ми закінчимо цю частину, будуть інші курси, які допоможуть вам поліпшити свою англійську. There will be hold on, it's coming up. Come on. Oh, is my computer crashing? There we go. I continue to receive resources for learning English from charities and other groups. Я отримую дуже багато ресурсів для вивчення англійської мови, які мені надають благодійні організації. I will include them in a file in the link. Я їх додам до того посилання, яке буде поширено часом. Here is an example. Ось, до прикладу, демонструємо зараз. Okay, and then Mary and I will also talk about culture, British culture, Irish culture at the end of these courses so that you can prepare for your new home country. Також ми наприкінці курсу поговоримо про культурні аспекти життя в Британії. Okay. And one more thing before we click off. Oh no, I've closed my window. So another resource for learning English is BBC English. Ще один гарний ресурс для вивчення англійської мови – це англійська BBC. BBC Learning English, here it is. Демонструємо. I also recommend TED. Також рекомендуємо TED. The reason that I recommend TED is because the translations are human created. Це дуже гарний ресурс, бо переклад, який демонструється в TED Talks, він зроблений людиною. So if I come here, oh no, there's only one language here. Hold on. I'm going to go ahead and hope that this is, oh, that's because this is recent. Okay, so you can see here that, you can see here that there are subtitles in many languages. Тобто можна слухати англійською мовою та використовувати субтитри будь-якою іншою. I think if you were to listen in a language that you understand with subtitles, and then in English with subtitles, this would be useful. Це дуже корисний ресурс, коли ти слухаєш промову в оригіналі і одноразово використовуєш українські субтитри. The more that you speak in Ukrainian, how do I put this? You need 90 minutes of English a day to improve. Щоб поліпшувати свою англійську мову, треба використовувати її щонайменше 1,5 години на добу. Depending on your circumstances, this may be easy or difficult.
це може бути складно або навпаки просто. Your sponsor family might be able to help you. I've got these conversation books. Here's a beginning conversation book, and you just have a normal conversation, yeah? Так, у нас є розмовники. Їх можна використовувати, до прикладу, під час ваших розмов з спонсорськими родинами. Yeah, and this is because your sponsor doesn't understand B1 or B2 level, these kinds of conversations are targeted at a certain level. Так, усі ці розмови, вони для різних рівнів. What else did I want to say? I think that's more or less it, only that I forgot to ask Mary the last question. Go ahead. Останнє питання для мене. This will always be a conditional question. Okay. If you had to buy a gift for a child today, what would you buy? If I had to buy a gift for a child in Ukraine, I would buy him or her peace. Oh. Okay. This response was perfect because I heard a full conditional. This is 2 sentences and it was perfectly constructed. Thank you. Okay. And that second conditional. Exactly. That's it. That's it. Well done. Умовне речення другого типу. Translating. Yeah, okay. I have already translated. Okay, fine. So the last resource I wanted to show you is this one. Ще один ресурс зараз вам продемонструємо. These are 388 regular verbs. Yeah? Can I say almost 400? Almost 400. You can say almost 400, yes. Та цей ресурс містить майже 400 неправильних дієслів. Okay, these are the most commonly used verbs. Це дієслова, які використовуються найбільш часто. So, in an irregular verb, you see these, you see a declination of 3, yeah? Become, became, become. This is a classic. Так, класично неправильні дієслова саме так подаються у 3 формах. Okay. The first verb is like an infinitive. We use it in the present. We change it in the present. Перша форма у цьому списку – це форма інфінітиву або початкова форма, яку ми також використовуємо у теперішньому часі. The second one goes in past simple. Другу форму ми використовуємо для минулого часу. The third one, простого. The third І one третя форма goes in perfect forms. Використовується для перфектної форми. But in a regular verb, you only add ed. Але для того, щоб сформувати минулий час, якщо ми говоримо про правильне дієслово, ми додаємо закінчення ed. So, for example, the verb walk. До прикладу, англійське дієслово гуляти, walk. Will be conjugated walk, walked, walked. У 3 формах буде звучати таким чином: walk, walked, walked. Yes. So I walked, I had walked, I have walked, I will have walked, yeah? Тобто зараз Бредлі використовує це дієслово у 4 різних часових формах, перфектних в тому числі. I am not concerned that you speak perfectly. I just want you to speak as quickly as possible. Не переймайтеся, якщо ви не будете говорити 100% правильно. Просто говоріть і говоріть швидко. For irregular verbs, you will need to know do, be, and have. Обов'язково треба запам'ятати з-поміж неправильних дієслів дієслова be, do і have. Because we always need to use them for these auxiliaries. Тому що вони є допоміжними дієсловами.
Okay, good luck, and I hope you enjoy the next lessons. Take breaks when you need to, and you're doing great. Щасти вам. Це все з першим заняттям. Ми продовжимо далі. Okay, the end. Do you have anything you want to add, Mary? No, I'm perfectly fine. You were well. Actually, you were speaking about it at the beginning of the lesson. Do you speak any Italian at all? Yes, I'm fluent in Italian. You're fluent in Italian. Do they have auxiliaries in Italian? They do, but only for progressive. Oh, you see, in Ukraine, well, you see, in Russian and Ukrainian language, we have only, like we say, semantic verbs. So verbs that denote something, that have meaning. We have neither auxiliaries, no modals. In 2012, I went to Bournemouth. I studied at a language school. There, and I remember that we studied modals, and the teachers were of course natives, and when I said a modal verb, she interrupted me and said, it's not a verb, it's a modal. so that's it. But we in Russian or Ukrainian, we have neither auxiliaries nor modals. So for Russians and Ukrainians, those verbs are absolute tortures. Right. I am still recording. Can you say what you just said? I'll just finish it. Yeah, please. Yeah. When I explain my Ukrainian students what auxiliaries are, well, actually, the Ukrainian and Russian equivalent of this verb has the root help. So yes. That's actually how I explain it to my Ukrainian students, that these are the verbs whose task, so to say, is to help you. Yes. To produce different tense forms or aspects, as we call them, and questions and negatives. So they don't mean anything. They are just in the language to help you. Yes. Yes. Actually, they are translated as helping verbs. Yes, fine. Yeah, sure. I usually say do you want to explain what you just said? Go, explain what you just said. Окей, я зараз перекладу все, що я сама сказала. Для українця, який вивчає англійську мову, auxiliaries або українською мовою, як ми називаємо, допоміжні дієслова, це дієслова, які відсутні в українській граматиці, в українській мові, але з самого слова зрозуміло допоміжні, що вони нічого не означають, тобто у них немає значення. Вони існують в англійській граматиці для того, щоб допомогти вам сформувати речення у певному часі, а також щоб поставити питання або зробити речення негативним. No, that's an excellent explanation. When I have to explain it, I have to explain it like you're driving a car that has gears. It's not an automatic car. And you have to change gears. And it's the auxiliary that tells me where I am in the chart, more or less. So it's like changing from like park to neutral to drive. Yeah. So to me, speaking English is like driving a manual car where I always have to change gears. Yes, exactly. And quite a lot of people think that there are 12 tenses in the English language. And that sounds absolutely horrible for the majority of people, because the 12 tenses, I usually say that no, there are 3 tenses. It's, universal. Any language has 3 tenses. Right, fine. We understand reality only in the past, in the present, and in the future. But there are these changing gears, as you said, all the time. So either you are progressing or you have just stopped or whatever. So, but that's why learning English is so hard for Ukrainians, because
it's not that complicated. I mean, regarding tense forms in the Ukrainian language. So you more or less understand in Ukrainian whether the action is in progress or it's a habitual action from the context. So you can't formulate it via grammar. Do you want to explain all of this? Go ahead if you'd like to. Чому англійська граматика дуже важка для українців? Тому що, як правило, ми не демонструємо так, як в англійській мові, за допомогою граматики, чи то дія подовжена, тобто вона відбувається зараз, або вона, як ми кажемо, відбувається завжди. Ми це можемо зрозуміти лише з контексту, але не за допомогою граматичних форм. В англійській мові усі ці нюанси значення, вони передаються саме за допомогою граматичних форм часових. Yes, thank you. No. I think most non-native English speakers, I mean, I think English is everyone's language and not my language, right? English is the language of the world for me. So feel free to just destroy it, build it, do whatever you want. It's a creative language for everyone. Yes. But I think native speakers understand from the second verb and not the first, if this makes sense. Does this make sense? I think when non-native speakers listen to English, they're listening for the meaning verb, the verb that has meaning. I think I'm listening for the auxiliary verb to understand where we are in time. Ну, такий лайфхак від Бредлі, коли людина, для якої англійська мова є рідною мовою, вона розуміє значення дієслова з другого дієслова, тому що перше, як правило, буде оцім допоміжним, тобто воно буде вказувати лише на граматичну форму часову, але не на значення, власне, дієслова. So you can see this most acutely in short responses. So, do you love English? Yes, I do. Have you studied English? Yes, I have. Have you? This is a crazy kind of a form because we're very focused on the auxiliary. Yeah. Так, допоміжні дієслова мають дуже велике значення в англійській граматиці саме для формування цих часових слів, часових форм. І, наприклад, у коротких відповідях смислового дієслова взагалі не буде, там буде лише допоміжне дієслово. You should tell people that modal verbs eventually replace these auxiliaries. You can have a modal or an auxiliary. You can't have both. Modal means conditional. Дуже часто в реченні модальне дієслово може використовуватися замість допоміжного дієслова, але і того, і іншого в реченні бути не може. In theory, also in reality, we have already learned a modal today. Will in English is considered a modal because it hasn't happened yet. The things that haven't... Yeah, go ahead. Насправді ми сьогодні вивчили навіть одне модальне дієслово, це дієслово will, яке є допоміжним дієсловом для формування майбутнього часу в англійській мові, але воно також є і модальним дієсловом. So modals, which are conditionals for me, will, would, should, could, may, might. In fact, they'll be here somewhere. Yeah, here we go. Модальні дієслова можна розглядати як умовні дієслова в англійській мові також. This is when we are talking about things that haven't happened or might happen or could happen. There's a probability there somewhere. Так, модальні дієслова, вони не вказують напряму, що дія відбулася або не відбулася. Модальне дієслово вказує на те, що вона може відбутися, мала відбутися і таке інше. So Mary has said that there's three tenses, right? There's the past, the present, and the future. However, we can also divide this into things that have happened or have not happened. Так, тобто три часи в англійській мові: минулий, теперішній, майбутній час. Але також існують у цих часах ще аспекти. I will end on this note. This helps some people it doesn't.
When I used to teach university students, let me find this slide. It will be here somewhere. Yeah. So this is something you typically see. Hold on. Have we turned to math? What's that? Have we turned to math? Economics. Economics. So something that English speakers can do is, because we have these grammar forms, I'm trying to give an economic example. So here I can see the simple forms. These are forms that happen in one moment. Дуже таким корисним ресурсом для вивчення англійської мови є пояснення граматичних форм, саме граматичних форм дієслова за допомогою таких от графіків, діаграм. Ну і тут от за допомогою таких діаграм в економіці це дуже корисно робити. When I try to give examples, I always try to give examples about money, love, or conflict. Бредлі дуже часто використовує приклади для пояснення якихось граматичних форм, пов'язаних з коханням. What was that again? Love? Money or conflict. Гроші та конфлікти. Okay. So in English, there is a big difference between prices will decrease. That's A. Дуже є велика різниця в англійській мові, якщо ми говоримо, до прикладу, про зменшення цін. D would be prices decrease. Діаграма D вказує на те, що ціни зменшаться. G, prices decreased. Діаграма G, що вони зменшилися у минулому. Okay. Or things like if we take the perfect forms, so these are periods, and I can see that they're static. So that's J, F, and C. Якщо про гроші говорити у перфектній формі, то ці форми виражають якийсь статичний стан. So to take a love example, if I say Любов, до прикладу. If I say my husband has cheated, or I won't say my husband because I'm actually married. My ex-boyfriend has cheated. Мій колишній хлопець Okay. Зробив щось погане мені, я так скажу. Okay. J, my ex-boyfriend had cheated. We get the idea of a past period of time. У минулому перфектному часі він зрадив мене. C, my boyfriend will have cheated. У майбутньому він мені зрадить до якогось часу у майбутньому. So we can also have these periods of time in progressive, so B, E, and K. These are other periods of time, but they are not static. Діаграма B, до прикладу, вказує на те, що він робить це зараз. In here, if we talk about something like the Ukraine, we can say something like the Ukrainian people have been suffering, which is not or have been working very hard, or have been being very brave. This is a concept that I can't explain in other languages using grammar. Ну, ось, до прикладу, діаграма B у перфектному теперішньому часі вказує на те, що, ну, до прикладу, українці дуже важко працюють впродовж якогось часу і роблять це до теперішнього моменту. Grammar number K, for example, that I see a period in time that's also not static, volatile. I can say something like Germany had been attacking Poland.
Діаграма K, до прикладу, вказує на якийсь проміжок часу у минулому, упродовж якого відбувалася якась дія. So I don't know if the diagrams help, but I'm speaking English, so I'm driving a manual car where I'm constantly changing gears. For me, of course, I'm a native speaker, so it's useful to be able to have all of these gears to change into. Ну, Бредлі тут наразі You okay? Yes, I'm okay. I'm sorry. Just my dog saw another good. dog Phew. in the window, and she has to bark. Nope, that's excellent. Perfect. Бредлі тут використовує дуже таку цікаву метафору, що коли навчаєшся англійській мові, то це схоже на те, як ти їдеш машиною з механічним управлінням, і тобі завжди доводиться переключати передачі. Тобто саме так працюють ці часові форми, коли ми використовуємо перфектну форму, перфектний аспект або подовжену дію, на подовжену дію вказуємо і таке інше. Of course, people who speak English also tend to make all of the words match. So if you are talking about during university, for example, in my case, and university is finished, and I know that university was 4 years, I tend to use this form. Mm-hmm. What form are we talking about Past now? perfect. Past perfect. Past perfect. Mm-hmm. Ну, до прикладу, якщо ми використовуємо перфектну форму минулого часу, то вона вказує на те, що якась дія у минулому відбулася до закінчення якогось часу або до закінчення іншої дії у минулому часі. Okay, I'm super aware that we've probably run long, but before we leave, can you tell people as a teacher what you think are the most difficult things for Ukrainian speakers? Shall I say it in English first and then translate it into Ukrainian? Yeah, of course. As a teacher of English, I think that for Ukrainian students, one of the toughest moments is the system of tenses. Okay. That's what we were talking about today. Another thing I'm more than sure about that, prepositions. For sure. Yes. And collocations. Yeah, for sure. Now in Ukrainian. Yes, yeah. Мабуть, для людини, для українця, який вивчає англійською мовою, те, про що Бредлі розповідала сьогодні, тобто про систему часів в англійській мові, тобто ці всі аспекти, 4 аспекти у кожному часі, це, мабуть, найскладніше, що треба буде вивчити, щоб вільно володіти англійською мовою. Таке ж дуже проблемними моментами є навчитися сполучувати слова в англійській мові, там, до прикладу, робити помилки англійською мовою, таке інше. І третє – це прийменники. Okay. So that's excellent. And I know it's a bit much at first. It's a lot. I've just told you that you're driving a car with 12 gears. But Yes. but you will get there, and I know many people think that especially adults think they can't learn languages. I think adults can't learn accents, but languages are fine. Бредлі говорить, що вона дуже часто стикається з такою проблемою, що люди у віці, ну тобто не молоді люди, і вони кажуть, що їм дуже важко вивчати іноземну мову, але це не так. Дуже важко вивчити акцент. Okay. Thank you, and we'll see you next time. Побачимо ще.